Arakoze kudusomera. Thank you, Alain. Yewe nitwa Johnny ku bashyitsi. His name for guest his name is Johnny. Nawe ni Kamanzi. I'm Kamanzi. So ikaze rero mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Once again, you are welcome for this good moment where we share God's word. Abashyitsi bo turabakira by'umwihariko rwose ni karibu nanone n'utaha uzagaruke twigana ijambo ry'Imana. Again, I want to extend this special welcome for visitors. Please come again. Hanyuma abantu muri online namwe ni karibu rwose, Imana ibahe umugisha guterana natwe. And we also welcome those who are following online. We are glad to be with you. Abazabikurikira kuri YouTube namwe ni karibu, Imana ibahe umugisha. And those who will follow us on YouTube, you too are welcome. Turimo rero turegera ku musozo w'uruhererekane turimo kwiga ku itorero. We are almost at the end of this series on the church. Twize ibintu bitari bikeya. We have learned a lot of things. Ibyo ngibyo tuzabisubiramo icyumweru gitaha turimo dusoza, ntago ndi bubivugeho. We come back again on some of the things as we wrap up next week. Gusa uyu munsi turakomereza aho twari tugeze mu cyumweru gishize. For this day we will continue with where we finished last Sunday. Mu cyumweru gishize twarimo tureba ese ko turi mu gihe kigoye, ko duhura n'ibibazo, ihumure ry'abizera, ihumure ry'itorero cyangwa se ibyiringiro by'itorero ni ibihe? What we saw last Sunday as the church during this tough time, this difficult time, where is our hope for the church in this moment, hard time? Umwigisha yakoresheje ijambo ry'ikinyarwanda kigora abakiri bato, ijambo rivuga ngo igitsikamutima. The preacher used this tough word, that's the strength of the heart, or the anchor. The anchor, thanks. Impamvu nyine ari igitsikamutima, ubwo iyo uvuye mu cyongereza nibwo byumvikana. Icyo gitsikamutima ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo umutima wawe utuze, kuko ubusanzwe icyo ngicyo anchor, ntabwo nzi ukuntu mu kinyarwanda bacyita, ni cya kindi kugira ngo ubwato butakomeza gutembera mu nyanja kandi abantu batari kubugendamo, ikintu bakoresha kugira ngo babuzirike buguma aho ngaho ku nkombe ntibujye kunyanyagira. This word, the anchor, especially for English speaker, they use it when they want to refer this. There is something they use to keep the boat to be stable, or the ship, and they use that word to keep it to not keep moving around. Ni ukuvuga ngo natwe nk'itorero turi muri icyo gihe nyine hari ibintu bishobora kukujyana hirya no hino, ariko se ni iki kidufata, ni iki gituma tuguma hamwe ntiduteraganwe n'imiraba? We to the church, we are in this time, this hard time, where there are a lot of things which really can, where we can lose easily our stability. Twabonye ibintu bibiri, ndaza kugaruka kuri kimwe. We have seen two things, but I want to emphasize one thing. Kimwe mu byo twabonye nuko ibyiringiro by'umurage udutegereje ni kimwe mu bintu bituma tuguma hamwe ntiduteraganwe n'imiraba. One of the things we have seen last time, for us to have that anchor, that stability in God during this tough time we are going through at the church, is to remind ourselves that inheritance we have as God's people. Turasa rero n'abinjira muri icyo kintu cyitwa umurage udutegereje, turebe ese nk'itorero ejo hazaza h'itorero hari iki. And I want again to come back and to dig deeper as we try to look into the future of the church. Ndi kwanga gukoresha ikinyarwanda gikakaye,
ariko dukoresha ikinyarwanda gikakaye twavuga ngo ejo hazaza h'itorero hahatse iki. What the future of the church holds. What is there for the future of the church? Nicyo ngicyo rero tugiye kureba uyu munsi. Turaza kureba ibintu bitatu kuri ejo hazaza h'itorero. And as we try to look into the future of the church, we are going to see three things. Turareba ese ni iki kiriyo? What is there when we look into the future of the church? Hanyuma turebe bizagenda gute kugira ngo tugere aho ngaho. And what will happen for us to be there? Hanyuma turebe ese none aha ngaha urumva ibyo ngibyo biri hariya natwe turi hano mo hagati noneho niki dukwiye gukora ni gute dukwiye kubaho. And another thing, the third thing is what we are going to see, what as the church, what we should be doing between now in that interim period. Reka rero dufate umwanya twongere dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Let us again join our heart in prayer. Urakoze mwami Imana yacu kuduhaye uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe. Mwami turifuza kukumva uvugana natwe. Twumva dufite amatsiko menshi yo kumenya ese niki kidutegereje, uyu murage udufitiye usute bimeze gute. Turasenze rero Mwuka Wera ngo uduhishurire muri uyu mwanya. Tumenye icyo dufitiye, tumenye uko twakwitwara muri iki gihe tugitegereje kubw'ubuntu bwawe mwami. Reka udufashe mu izina rya Yesu. Amen. Twasomye ibice bitatu. We have read passages. Igice cya mbere ndahera ku cyo twasomye muri Yohana. I will start with the passage we read in John chapter 14. Yego, igice cya 14 uhereye ku murongo wa mbere. Chapter 14 start by verse 1. Nukuvuga ngo turimo turareba cya kintu cya mbere, ese niki Imana ifatiye itorero muri ejo hazaza cyangwa se ejo hazaza h'itorero hari iki? What is there when we try to look into the future of the church? Bibiliya iravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Do not let your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. My Father's house has many rooms. If they are not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? If I go, I prepare a place for you. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Yego. Aya magambo kugira ngo wumve uburemere bwayo cyangwa se wumve aho bihuriye n'ibintu twarebaga mu cyumweru gishize, biragusaba noneho kureba ibi bintu Yesu ari kubibwira abande byagenze gute. Umurongo wa 38 w'igice cya 13. For us to be able to grasp the weight of these words of Jesus, as we relate it to what we've been studying about the church, we need to look also on verse 38. Umurongo wa 38 avuga ngo Yesu aramusubiza ati uzampfira. Nukuri ndakubwira yuko inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu. Chapter 13:38. Then Jesus answered, will you really lay down your life for me? Very true, I tell you, before the cock crows, you will disown me 3 times. Urumva uyu ni umuntu wa wundi twavugagaho witwa Petero. This is Peter. Twabonye ukuntu nyine atari rubanda rugufi.
As you remember from what we saw in chapter 16, he's not anybody. hanyuma aba bantu bateranye Yesu aramusesengura amubwira ngo ibyo ngibyo uvuga ngo uzampfira dore ikiri buze kuba ahubwo uraza kunyihakana inshuro 3 mbere yuko isakibika. As they gathered with other disciples with Jesus, Jesus told Peter, "You will deny me 3 times." Ni ukuvuga ngo iki ni igihe uri kumwe n'aba bigishwa uhari wavuga ngo ubwo se biraza kugenda gute niba uyu muntu twemeraga nk'umuyobozi, uyu muntu twabonaga rwose ushoboye ari bwihakane Yesu. One of the things maybe could come into your mind is to ask if this is what said about Peter, as someone we know who is a leader, a great word has spoken about him. What will happen? Ni ukuvuga ngo aba bantu imitima yabo yarakangaranye. These people really they were troubled. Hanyuma muri uko gukangarana Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 14 ngo nimugire gute mu gice cya 14 umurongo wa mbere ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. And they had been troubled, they are anxious. We see this verse 1 as an answer, as Jesus told them to believe in Him and to believe in God and to believe also in Him. Ntimuhagarike imitima yanyu. Do not be anxious. Ni ukuvuga ngo cya kintu twarebaga cyuko hari ibintu byinshi bishobora kugutesha umutwe, bishobora kukujyana hariya na hariya. There are many things which can cause us to be moved, to be shaken here and there. Igisubizo ni kimwe, ntuhagarike umutima. Kubera icyo udahagarika umutima ni iki kigufasha kudahagarika umutima? The answer, do not be anxious. But why? Nibyo tusoma muri murongo wa 2 n'uwa 3. Nuko Yesu hari ahantu agiye kubategurira. Mu yandi magambo twifashishije twarebye icyumweru gishize, hari umurage aba bantu bafite. Kuba bafite uwo murage bituma badakwiye guhangayika, badakwiye guhagarika imitima. And the answer we see it in this following verse 2 and 3, where Jesus told them He's going to prepare for them. They have an inheritance. In other words, He's going to prepare for them an inheritance. Ukibaza ngo uyu murage harya ubundi ubwo harimo iki, bimeze gute? Icyo kintu Yesu afatiye aba bantu ku buryo ababwira ngo ibiri kuba byose ntimuhagarike imitima. Icyo kintu gituma aba bantu badakuka umutima ni igiki? Maybe the question you may ask, for them to not be troubled, to not be anxious, what it really is in this promise of inheritance, what does it contain? Umurongo wa 3. Verse 3. Ngo kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Ikintu kiri muri uwo murage tubivuze mu magambo make ni ukubana n'Imana. In other words, we may say the content of this, what this inheritance content is being with God. Iki ngiki twakigarutseho turimo kwiga urwandiko rw'Abatesalonike muri GC. And for those who attend small groups, also we have seen this in Paulo abwira Abatesalonike ngo tuzabana n'Imana. Where Paul told the church of Thessalonica, you will be with God. Ni ukuvuga ngo ikintu gishobora guhumuriza umuntu ni ukumenya ko burya ntabwo tuzaguma hano, ntabwo bizaguma gutya, ahubwo hari igihe abizera bazabana n'Imana. For us to have this comfort as believers is to know there is a day where we'll be with Jesus. Nicyo ngicyo nicyo kidutegereje muri ejo hazaza, ni ukubana n'Imana iteka ryose. That is our future at the church. We be with Jesus forever.
nababwiye ngo turaza kureba ibintu bitatu. Icya mbere ni icyo ngicyo, umurage dutegereje nta wundi ni ukubana n'Imana iteka ryose. Yeah, the first thing we, as our inheritance, as we look into our future as the church, we will live with Jesus forever. Birumvikana iyo byumvishe uravuga ngo ubwo se bizagenda gute, bizaba bimeze gute? Maybe you may wonder how it will come out, but what will happen for me to have this? Ntabwo uri wenyine, n'abigishwa nibyo bibazaga. You are not alone. This is what we see also, the same question the disciple had. Barabyumvaga babitekerezaho ngo ariko ubwo ibyo bintu bizaba bihagaze gute, bizagenda gute? They had it, but they struggled in them to get it. How it will be look like? What will happen? Hari imirongo myinshi muri Bibiliya igenda iduha amakuru y'ukuntu ibi bintu bizaba bimeze. And many verses throughout the Bible we see an answer for that question. Kubera ko navuze ku byo twigaga muri GC, Paulo hari ukuntu abisobanura akavuga ngo hari abazabanza, hari abazakurikiraho. And for as what we are doing in small GC where we are going through this book of 1 Thessalonians, how he explained, give more details, where it says some of people there will be kind of levels. So hari abazabanza, hari n'abazakurikiraho. Bibiliya itanga ibisobanuro bigiye bitandukanye. Ushatse kumenya uko bizaba bimeze, wa tracing your theme muri Bibiliya ukayikurikirana kuvuga ngo harya kuza kwa Yesu bizaba bimeze gute. Rwose wabona ishusho itavangiye, keretse wavangiwe n'ibindi bintu, kuko nabyo turaza kubibona, kuko biroroshye kubivanga ibi ngibi. So wabona ishusho y'ukuntu bizaba bimeze. As we look into the scripture, we really see how to look like when Jesus will be back. Kubera ko rero tudafite umwanya wo gutresinga iyo teme yo kugaruka kwa Yesu muri Bibiliya yose, turaza gufata igice kimwe cya Matayo 24. Because time is not our side for us to track the thing, we are going to focus on chapter 24 Matthew. Yego, niho turi burebe ese Yesu avuga ko bizaba bimeze gute, avuga ko dukwiye kwitwara gute. In this chapter we are going to hear from Jesus telling us what will be like. Nakubwiye ngo niba wibaza uko bizaba bimeze, ntabwo uri wenyine, n'abigishwa niko bibazaga. As I have already mentioned it, you are not alone if you have some question regarding this time. Umva ukuntu byagenze mu gice cya 24 n'umurongo wa mbere wa Matayo. Ngo Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimurebe ibi byose, ndababwira kuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Jesus left the temple and was walking away with his disciples, came to him to call his attention to its building. Do you see all the things? He asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Urumva Yesu bamweretse ibintu bya nonaha byiza rwose bishamaje abantu bose batangariye. Arababwira ngo rero buriya nuko muri kureba ibya nonaha, hirya y'ejo cyangwa se nyuma y'ibi mubona nonaha ngaha dore ikintu kizabaho. Iyi nzu muri kubona ntabwo izaba ihari, nta n'ibuye rigeretse ku rindi. From what we see in this verse, the disciples they are showing Jesus, look what is the things now which are amazing, and Jesus then he points them to look beyond now to as he explain what will be in the future. Hanyuma ababigishwa bumvise ari kuvuga ibintu by'ejo hazaza gusa, baravuga ngo ari kuvuga iby'ejo hazaza, ntabwo harangiriye mu kwezi gutaha cyangwa mu cyumweru gitaha. Harya isi izarangira gute, imperuka bizagenda gute? Urumva avuze mu by'ejo hazaza, barabikurura babijyana ku kugeza ku mperuka y'isi. As he explained what will happen in the future, they didn't
stop there. They wanted to know what the end of age will be look like. Iyo ugeze ku murongo wa gatatu urabibona neza ko babyaguye. And this is what we see in verse 3. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'Imperuka y'isi ni iki? Verse 3, Jesus was sitting on the mountain altar. The disciple came to him privately. Tell us, they said, what will happen and what will be the sign of your coming of the end of age? Wabibonye ko dufitemo ibibazo bitatu. I hope you see we have 3 questions here. Abigishwa bari kumubaza ibibazo bitatu. Nyamara ni ikintu kimwe cyabaye, ni ugusenyuka k'urusengero, nicyo yavuzeho. Jesus he mentioned about how this temple will be destroyed, but what we see main question arise. They have 3 questions here from this verse 3. Ni nkaho bavuga ngo urusengero ruzasenyuka, none se hazakurikiraho iki, none se bizagenda gute? It's like they are wondering when the temple will be destroyed, what will happen, what will come after. Urabizi ntabwo uba uzi igihe ikintu cyabereye iyo utazi muri urwo rukurikirane cyari cya kangahe. It is hard to know what happened when you don't know what comes before and what comes after. Numva utazi ngo umuntu akubajije ngo mbese bakiriye umwigisha ryari mu materaniro, utazi ibyabanje mbere n'ibyakurikiyeho, ntabwo wamenya igihe bakiriye umwigisha. It is very hard to know the context when the time they receive the speaker, when you don't know what comes before and what comes after. Ubimenye uvuze ngo bamwakiriye nyuma y'iki n'iki, noneho wa muntu akagira ishusho ngari y'ibyabaye. You know this when you have some reference, when you can look back and then you can connect the dots and know, this is what happened. Nibwo ubuze igihe ikintu cyabereye. That is when you know exactly what this happened. Iki rero nicyo kiri kuba hano. This is what we see here. Ariko ibi ntabwo biva mu kirere. And they don't come out of the blue. Aba bigishwa bafite ukuntu bari guhuza gusenyuka k'urusengero no kuza kwa Mesiya no kurangira kw'ibihe, niba ariko twavuga. And as you follow the conversation between the disciples, really they have some background, they can connect some dots with the coming of the Messiah, the destruction of the temple, and they really try to compute all those things. Ntabwo ibyo ndi bubitindeho, birahari muri Bibiliya kandi birumvikana. Ntabwo Yerusalemu yari ikintu kiri aho gusa, kibwe mu bintu biremereye cyangwa se mu bintu bigaragara byari bigize umujyi wa Yerusalemu muri rusengero. Hanyuma numva iyo abahanuzi bavugaga ngo umwami wawe azaza azi Yerusalemu, havuyeho urusengero, Yerusalemu yari kubisigaye ari iki? So bikwereka nyine impamvu bihita byorohereza umuntu iyo yumvishe ngo urusengero ruzaba rwasenyutse kumva guhuza gusenyuka k'urusengero no kugaruka kwa Mesiya, kuko hari ukuntu bihita byivanga. And this is really looking into the historical context. Jerusalem was a very significant city, and the temple was a core component of this. And for the disciples, they tried to compute hearing what Jesus said. It was really not easy for them to grasp at this. Numva ni nk'umuntu wakubwira ngo uzaba perezida, hanyuma ibintu bya repubulika bigasenyuka. It's like someone telling you you'll become a president, but this concept, this republic will be taken away. Hatariho ikintu cya repubulika nta perezida, kuko nta perezida uba mu bwami. Without this concept of republic, it is hard to believe that there will be a president, because two things go together. Ndabona politike abacanze, reka mbihorera.
ni nk'uko reka tujye mu bwami basi bya politike tubyihorere wakubwira ngo uzaba umwami mu Rwanda rw'iki gihe wavuga ngo ibyo se nyine wabibona ko bidashoboka. It's like someone coming today and tell you be a king within our context as our country. In this country, you know that is impossible. Kuko nyine ni Repubulika y'u Rwanda, ni ukuvuga ngo iyoborwa na perezida, ntabwo nyine iyoborwa n'umwami. Because this is a republic, it is not a monarch where the king lives. Nicyo ngicyo rero urumva hari ibintu byari bisenyutse bavuze ngo Yerusalemu ngo urusengero ntabwo ruzaba ruhari. It was kind of confusing when Jesus said the temple will not be there, will be destroyed, and bagombaga kwibaza ngo ese Mesaya bite, uwo Mesaya azaza agiye he, bizagenda gute? They could wonder if you say there is no temple and when the Messiah come, what will be happen? Reka nizere ko wumvishe noneho impamvu ibibazo abantu bari kubyibaza. I hope you get what the reason why the disciples are asking this main question. Mu magambo Yesu abasubiza, as Jesus respond to them and give them an answer, harimo icyo n'ubuhanuzi kuko ari kuvuga ibintu bizaba. Jesus is like prophesying what will happen into the future. Ihame ry'ubuhanuzi ni rimwe, nuko iyo uri hano ukareba ibizaba mu mwaka utaha, iyo ugeze mu mwaka utaha usanga hari ibindi bikurikiyeho, usanga hari ibindi bizaza. One of the things for the prophets, especially when you are in the present, try to into the future. Once you reach there, still you see something is to come. Yego, nuvuga ngo ntabwo nyine uvuga ngo unabonye ukuntu kwezi gutaha kuzaba kumeze ubwo byarangiye. Iyo ugeze mu kwezi gutaha uracyakeneye kubona ibindi n'ibindi. It's not like you can say at the end of this month this is what will be look like. Once you read there and then you say everything will be done, you still there is that waiting for more. Twebwe rero iyo turimo tureba mu buhanuzi none ahangaha mu 2022, as we look into the prophets in this our time 2022, mu kuvuga ngo hariho ibintu muri ibi ngibi Yesu avuga muri igice cya 24 cyose byabaye. It means as we look into the scripture, especially in this passage, there are some things Jesus mentioned already had happened. Ibyo byarabaye nyine birahari. It had happened already. Urugero rwa hafi, uru rusengero bavugaga ntabwo ugiye muri Israel warubona. Just a quick thing to note here, this temple truly was destroyed. Ibyo bivuze ikintu kinini kubizera nyine kubera ko bivuze ko ijambo ry'Imana n'ukuri. Yesu yabivuze bitaraba byarabaye. And this is really meaningful, knowing that what Jesus said, it happened. His word is true. Bibiliya yuzuye ibintu byinshi bimeze nka gutyo. And this is again and again we see it throughout the Bible. Aho Imana yavuze ngo bizagenda gutya bikagenda gutyo. Where God says something will happen and it happened. Icyo rero kumwizera ni ikintu kiremereye ugomba gufata ukagikomeza ukaba ubizi ngo nubwo ntazi ibintu byinshi Imana yavuze bikaba, nzi ko Yesu yavuze ngo urusengero ruzasenyuka, ubu rwarasenyutse nta ruhari. And this really is very important for us as a believer, knowing what Jesus said it had happened. Even though I don't know many things, but I know when he spoke, what he said it happened. Uyu munsi byibura icyo ngicyo gitahane ucyongeye ku bindi uzi ko Imana yavuze ikabisohoza ku zindi mpamvu Bibiliya ari ukuri. That can be really your takeaway home as going back home knowing God is always faithful to fulfill his word. Ubwo ibyo bivuze ko nitujya gutinda muri iyi passage tutari burebe iby'ukuntu Yerusalemu yasenyutse n'iki kuko byarabaye byararangiye. And we will not go much into detail to see what happened, how the destruction of that temple.
muri iki turacyari ku murongo wa gatatu, harimo ibibazo bitatu babajije. Ibyo bizaba ryari? Ni ibijyanye no gusenyuka k'urusengero. Icyo turakibonye ko nyine cyarabaye, cyararangiye, so ntabwo dukeneye kureba ngo bizagenda gute, cyakoze byabaye mu mwaka wa 70. Hanyuma icya kabiri kirabaza ngo ikimenyetso cyo kuza kwawe ni icy'imperuka y'isi ni iki? As you can find in your Bible, as these questions, we have seen the first question regarding the temple, but now we have this another question: what will be the sign of your coming and of the end of the age? Hanyuma kuza kwa Yesu ni amagambo yumvikana uyasoma. The coming of Jesus Christ is really something is understandable. Kuko nyine kuza ni birumvikana, nyine ni ukuza, hanyuma Yesu nawe ni Yesu nyine. To come is to come, and Jesus will come back. Okay? So icyo nacyo ntabwo ndi bugitindeho. And I won't spend much time on that. Ikigoye kirimo hano cyo gutindaho ni iki kintu cyitwa ngo iki? Imperuka y'isi. And something which may be hard, which is hard, is this last bit, the end of the age. Nahoze ntekereza kuri iri jambo imperuka y'isi, nibuka ukuntu byari bimeze mu mwaka wa 2012. I've been reflecting on this concept, the end of the age, and I was reminded how it was in 2012. Urumva mu 2000 ho ntabwo nari mfite ubwenge bwo gusesengura ibintu. In 2000, I didn't really have that capacity to analyze, to assess. Ariko bavuga ko hari abantu bagurishije ibyabo bakabirya bakavuga ngo isi irarangiye tugiye kwipfira. But from some stories, people during that time, in 2000, some of people, they sold their stuff as they think maybe this is the end of the time. Menza baratekerezaga ko nyine ariyo mperuka. Maybe some of them, they thought this is the end of the age, this is the last day. Mu 2012 bwo rero nararebaga nyine nari mukuru nari mbizi. 2012, I was a grown up guy and I really had some capacity understanding. Ni tariki nari nyizi narayifashe mu mutwe 21 z'ukwa 12. And I knew very well the date, 21st of December. 21st of December. Hari amakuru avuga ko hari kalendari igiye kurangira ko isi izarangira rwose. There was some rumor that based on the calendar, this will be the end of the world. Bivuze iki? Niba rero byarabaye mu 2000 bikongera mu 2012, buri usubiye inyuma wabona indi myaka myinshi cyane abantu bari bategereje imperuka. And taking those two examples and also flashing back even back, you may see people that have been waiting the end of the age, the end of the last day. Buriya ugiye nko ku kibuga cy'indege gutegereza umuntu. For example, if you are going to pick someone on the airport, hanyuma wa muntu ugataha ntawuzanye. And then it happens that person you are going to wait for to pick, you come without him. Hashobora kuba habaye ibintu bibiri. There is two things. Icya mbere ushobora kuba utazi umuntu wagiye kureba uwo ari we. The first, maybe you don't know very well that person you are looking for. Akaba yaje ntumubone. And he has come but you didn't really know him. Icya kabiri ushobora kuba utaruzi igihe azazira. Two, you may not know very well the right time he was supposed to come. Ukaba wagiye gutegereza kuwa mbere nyamara azaza kuwa gatanu. And maybe you went there on Monday and that person is supposed to come on Friday. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko hari urujijo. Niba abantu bategereza imperuka ntibayibone, bivuze ko hari urujijo ku cy'imperuka ari cyo. And this is what it means. If people they have been waiting for the coming of the end of the age and it didn't happen, it means there's some confusion regarding this end of age.
ibyo mu bihumbi bibiri n'ibyo ku kibuga cy'indege reka tubireke tuze hano. Let us focus on this. Wowe iyo bavuze imperuka wumva iki? For you, when they say the end of age, what comes into your mind? Yaba turi nko muri GC mvuze ngo wowe nawe. If you are in small Bible study, small groups, I'll ask some of you to feedback on this. Urumva ko ukeneye kwatendinga GC kugira ngo ubone uwo mwanya wo kwiyungurura neza ibitekerezo byawe uganira n'abandi. And really you need to be part of that so that you can share, interact with others, having some discussion even on this topic. Bibiliya idufasha kumva ese Yesu ababigishwa bamubajije ngo ikimenyetso cy'imperuka y'isi ni ikihe, Yesu yumvishe bavuze iki? And Bible help us to know when the disciples asked this sign, what will Jesus get from what was his pick from the equation? Urumva iyo umuntu avuze GCC hari ikintu kiza mu mutwe wawe. For example, when someone mentioned GCC, there was something, an idea coming to your mind. Iyo umuntu avuze imodoka hari ikintu kiza mu mutwe wawe. When someone mentioned a car, something comes into your mind. Ni ukuvuga ngo habaye nta kintu kizamo. Bamwe twavuze enka cyangwa se igitsika bwato reka bariko tukita, baravuga ngo hari ibyo ni bike. As we already said, maybe if nothing really comes into your mind, as we mentioned this anchor let with the boat, some of you may ask, what is that? Uzi impamvu? You know the reason why? Ni uko udatuye ku nyanja. Because you So- not live near the sea. Bamwe muri twe ubwato dushobora kuba twarabubonye ku mafoto utazi ibyo ari byo. Some of you may be what all the information you have, you know about the sea. It's on through picture. From picture you see, but you never be at the sea. Dukeneye gusobanukirwa neza. Abigishwa babaza Yesu iby'imperuka bamubazaga iki? Yesu abasubiza imperuka yashakaga kuvuga iki? And we really need to understand this. When the disciple asked Jesus this question about the end of the age, what do they mean, and what do Jesus understand from the question? Kugira ngo tutazamera nka ba bavandimwe bari bayitegereje mu bihumbi bibiri bakayitegeza 2012. So that we will not be part of those people who confuse this end of the age. Iri jambo ngo imperuka y'isi This was the end of the age. dutangira muri Bibiliya y'Ikinyarwanda dutangira kubibona mu bihe by'abahanuzi. And this is what we see also in the books of prophets. Ukurikije uko ibitabo bikurikiranye tubibona bwa mbere muri Yesaya. When you try to look into the Old Testament, the first time we see this term in the book of Isaiah. Ni ukuvuga ngo ukurikije urutonde rw'ibitabo muri Bibiliya urabizi hari ukuntu ibintu byabaye ku buryo nyine ubaye usoma Bibiliya mu byo twakwita chronologically, ukurikije ngo ni iki cyabaye kuwa mbere n'icyabaye kuwa kabiri, ntabwo watondekanye ibitabo nk'uko bitondekanye muri Bibiliya. Hari ibyo wajya umanura ukabishyira mu gihe cy'abami cyane cyane. As we try to follow how the books in the Bible is organized, it's ordered, it can help you to see this. Ngo iyo tubireba iyo dukurikije uko ibitabo byanditse ahambere tubibona ni muri Yesaya, ariko Yesaya yahanuye mu gihe cy'abantu. As we really try to follow how Bible books are arranged, organized, the first time we see this in the book of Isaiah, who prophesied during the time of kings. Ubwo icyo nshaka ko tubona ni iki? Ndashaka kugira ngo duse n'abagendana tureba iri jambo imperuka, noneho tunarihuza, noneho ni ikiryo jambo imperuka ryashakaga kuvuga. And we don't want us to track back as we want to understand
what really the meaning of this. reka duhere hafi mu gitabo cya Malaki. Just one back in the book of Malachi, igice cya gatatu n'umurongo wa 19. chapter 3, verse 19. ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi bose bazaba ibishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntazabasigira umuzi cyangwa ishami. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. And for English Bible, I think some of the version we start by chapter 4. Sure, the day is coming to be a burning of fire, and all the arrogant and every evildoer will be stumbled, and the day will come and set them on fire, said the Lord Almighty. No root or branch will be left to them. But for you who are river my name, the Son of Righteousness will rise with the healing in its rays, and you will go out flocking like well-fed calves. Iki ngiki Malaki yita umunsi w'Uwiteka nicyo kivuze ikintu kimwe nicyo abigishwa bari kubaza ngo imperuka. And what we read here in Malachi, it's the same things what the disciple mean when they with this term the end of age. Mwabyumvishe ko ari nk'inkota y'amujyabiri. I hope you understand this is the end of the age. It's like the double-edged sword. Urumva ni umunsi umwe urimo gutwika abibone n'inkozi z'ibibi, ukabamo n'abandi izuba ryo gukiranuka kubarasira. At the same day, it has these two aspects. One where there will be judgment, but also as God burning those evildoers. But at the same time, it will be the day of joy where God will, for those who revere Him, honor Him, it will be a day of salvation. Urumva ni umunsi umwe ufite ibintu bibiri. It is one day, but with these two aspects. Iki gitekerezo rero iyo ukomeje gusoma Bibiliya uragenda ukakibona mu gitabo cy'Itangiriro. As we even track back in Genesis, still we see the same idea there. Abantu bamwe bibwira ko ikibi cyangwa se icyaha kizaganza iteka. Some people maybe they think the evil will have the last word, it will dominate and be here forever. Oya, No. ntabwo byigeze bibaho mu mateka y'isi, ntabwo bizabaho. Looking into the past, it didn't happen and will not happen. Imana ikumira icyaha ngo kitasandara, niba ariko twabyita. God always doesn't allow the sin to dominate, the evil to take control. Ifite ubutware hejuru y'ibyo ngibyo bibi. He had authority on what is happening. Ahantu hambere ubona iki gitekerezo ni mu Itangiriro ibice bitatu. The first time we see this idea is in the Genesis chapter 3. Numva umuntu abamaze gukora icyaha, After man sin comes in to the world. Imana ikaza kuvugana nawe. We see God as He's actually there. Iyo tugeze ku murongo wa 22 w'igice cya gatatu, When you reach chapter 3, verse 24, Imana ishyiraho umuntu cyangwa se umumarayika wo kurinda igiti cy'ubugingo. we see God bless an angel to God to protect this tree of life. Bibiri tubwira impamvu. And the Bible gives us reason Kuki nyine Imana yari ikeneye gushyiraho umuntu wo kurinda igiti cy'ubugingo. why God ought to put this angel to protect this. Umurongo wa 22. 22. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi,
noneho atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. And the Lord said, the man now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat, live forever. Kugira ngo uyu muntu cya kibi bwa buzima reka mvuge ngo bubi yamaze kwakira kubera gukora icyaha ataguma kububamo iteka, Imana ishyiraho umurinzi ngo ya wijya kurya ku giti cy'ubugingo. What we see here, after the man sinned and God did this to not, so that the man won't live forever in that state of sin. Abasoma Bibiliya muhita mubyumva ko ubwo ni ubuntu bw'Imana. That is grace. Kuba nyine umuntu yakoze amafuti ukamurinda ngo ya mafuti atamwangiza by'iteka ryose. When someone did evil and then you protect him so that this won't corrupt him forever. Icyo nshaka ko wumva amahanga ni uko ntabwo ikibi kizategeka, ntabwo kizaganza iteka. What I want you to understand here, the evil won't reign, won't rule forever. Iki gitekerezo rero cyuko Imana igomba gukontorora ibi bintu, and this idea where we see God protect ni ikintu Abisirayeli bari bazi bakomezaga kwibuka. For Israelite people, it was not something new. It's something they knew and they keep reminding themselves. Urumva ni ibintu babonye cyangwa se bazi muri gice cya gatatu cy'itangiriro, ni n'ibintu bazi mu gice cya 11. Uribuka ko abantu bari bigometse babaye babi, hanyuma Imana ikavuga ngo ya ntabwo muri buguma aho ngaho mutatana. And how they get to know this through this chapter 3 and chapter 11 of Genesis, where really we see how God always be not letting the sin, the evil to dominate, to have the final say. Ni nabyo byabaye mu gitabo cyo Kuva. And this is also what we see in the book kuko of ikibi cyari kigeze ahantu Farawo ashobora kuvuga ngo abana nibapfe bagapfa, ngo abangaba nibajye, urumva bakabaho muri ubwo bubata, muri ikibi kiganje. This is also what we see in the book of Exodus, where we follow like that dominion of sin, of evil, but we see always God hindered that as he ruled and Turabibona muri iyi nkuru yose y'igitabo cyo Kuva, kubera ko ntabwo bagumye mu bubata. Imana yaraje ibakurayo, imaze gukiza Abisirayeli. Igice cya 14 kirabitwereka neza. Ntago yakijije Abisirayeli gusa ngo ivuge ngo Farawo uri mubi, komeza wikorera ibyo ushaka, komeza uganze ukora ibyo ushaka. Oya, ahubwo na Farawo n'ingabo ze ngo bashiriye hehe? Mu nyanja. Bivuze ntabwo Imana ari Imana nyine iri burebere ngo ikibi ngo kigende ngo gikora ibyo gishatse. Oya. And the same truth also we see it throughout as we read the book of Exodus, where always God intervenes and judge the sin, but also saves his people. The same idea of that we see that even in that book. Abisirayeli rero uyu munsi barawibukaga umunsi Imana yabakijije ikarimbura Abanyegiputa. And for Israel, right, always they could remember this day when God, as he judged the Egyptian, he saved them. Bahoraga bawuserebura rwose bagateka bakanezerwa bavuga ngo muribuka wa munsi. Always they could go back and remember and celebrate what God did when he judged, but also saved. Bati muribuka wa munsi w'Uwiteka, wa munsi Uwiteka yatugiriye neza. As they remind, do you remember the day of the Lord? Do you remember the day we have seen the goodness of the Lord? Igitangaje nuko ntabwo Imana yari buhane Abanyegiputa bakoze nabi ngo hanyuma Abisirayeli nibaza gukora nabi ibarebe ivuge ngo mwebwe muri abana bangerega ngo nta kibazo, ngo mwebwe niyo mwakora nabi ntacyo muri inshuti zanjye. And what is really amazing is not only when God saved and Israel and judged the Egyptian, then once this
he said people start doing evil things, then God will close his eyes and say it's okay. That is not what we see. imana ntabwo ari imana y'intambirakibi, niko muri zaburi hatubwira. Ntabwo yareka ngo ikibi kigume kiganje. God is not the author of evil, and he will want to allow for sin to dominate. Ni ukuvuga iki rero? Iyo Abisirayeli bageraga mu bibazo baravuga ngo icyaduha wa munsi ukagaruka, wa munsi Imana yabakuye muri Egiputa, wa munsi Imana yabarwaniriye, bahoraga barira ngo icyaduha wa munsi ukagaruka. And what we see when the Israel were in trouble, always they could remember and desiring to see God to repeat what he did during that day. Hanyuma uyu munsi koko warabagarukiye uza ari bo banyamafuti. And this God now has come, but for them, because now they are the evildoer. Turabibona mu gitabo cy'Abami uhereye mu gice cya 17, aho kubera ko Abisirayeli bigometse, abahanuzi batangira guhaguruka bakababwira ngo urabizi, Imana ikagenda igahagurutsa umwami ahantu, ngwino utwara aba bantu h'iminyago. Mu yandi magambo, ngwino ubuza aba bantu umudendezo, ngwino uhana aba bantu. And this is also this is what we see when we read the book of the book of Kings, chapter 17. Again, when God's people, they are committing evil, where God he could send other king to come and punish his people, take them into captivity, into exile. Bivuze iki? Bivuze ngo abahanuzi babwiraga aba bantu umunsi w'Uwiteka uzaza. Nuza ntabwo bizamera nka bya bindi byo muri Egiputa, wica abanyegiputa hanyuma ugakiza mwebwe, ahubwo uzaza wice abanyabyaha, uzaza uhane icyaha. And since the message even for these God's people, as he sent prophets to tell them, their message was the day of the Lord is coming, where he's going to punish you. And this time it's as he did when he punished the Egyptian, this time he will punish you for your evil doing. Ni ukuvuga ngo iyo bavugaga umunsi w'imperuka, umuhanuzi yashoboraga kubivuga, umuntu wese agashaka uruhande ajyamo rumufasha, hanyuma akamuhindukirira. Muzabibona mu bitabo by'abahanuzi byinshi, akamuhindukira amuvuga ngo ntabwo ukwiye kwihesha amahoro, dore icyaha iki n'iki 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 n'iki, dore ibyo wakoze bituma nawe wa munsi w'imperuka cyangwa se wa munsi w'Uwiteka nuza uzisanga mu bakwiye guhana. As the prophets prophesied this message of the day of the Lord to God's people, as some of them they could assert themselves and turn to this message where the prophets will tell them, because of this evil, you need to turn away from your evil. You need to turn back to God so that you'll be spared on that. Urumva rero iyo bavugaga umunsi w'imperuka, ikintu cyagombaga kuza mu mitwe y'abantu. And here we have a picture, as we read from those different passages we read, we have a picture of what meaning they got when they hear that word, the end of the age. Bumvaga uyu munsi Maraki arimo kuvuga. Their understanding was based on what we see in the Malachi. Baravuga ngo ikibi noneho ntabwo kizakomeza kuganza, Imana izaza igikureho. They really get this, that evil will not rule forever. God will come and judge the evil. Niba Imana izaza ikagikuraho, igakuraho ikibi, urumva umuntu wese ubyumvisha avuga ngo ngo buriya ngo ikibi cyanjye ni ikihe, ikimbangamiye ni iki. Nibyo tubona ukuntu babonye Yesu. Uwo umunsi uraje ryari kugira ngo aba baroma badukandamije baveho. And for them, maybe at first they could have this misunderstanding when they hear that the day of the Lord is coming and he will remove away the evil. For them, they could really just quick apply this saying, now we need this the day of the Lord because of we are now with this
Roman regime where they give us a hard time. We really, this day of the Lord, He will overthrow the regime, and so that the Messiah comes. Twebwe rero iyo bavuze umunsi w'imperuka dukwiye kumva iki? But what about for us? What about us? When we hear the end of the age, what we should be understood from this? Dukwiye kumva nyine uwo munsi umeze nk'inkota y'amugi abiri. The understand we should have is this day of the Lord, where it's like this double-edged edge, where it has two edges. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo umunsi w'imperuka ngo uzaza, nuko hariho igihe Imana izakuraho ikibi. Nuvuga ngo Imana izahana ikibi, hanyuma reka mvuge ngo igahemba icyiza cyangwa se igashimira abakoze neza. And what we should be understanding from this, the day of the Lord, the end of the age, is that day is when God is going to remove away the evil, is going to punish the evil, but also to reward His people. Urumva ni nkaho ibintu bizongera kuba bitunganye biri perfect rwose. And during that day everything will be perfect. Urumva ni umunsi wo kwifuzwa. Is that day we should desire. Niyo mpamvu Yesu aje akavuga iby'ahazaza, umuntu wese yavuze ngo wa munsi se ugeze he, tubwire bigeze he. And this is what we have seen in the passage we read in chapter 24 when Jesus said they want to know more. They had that desire to see that day of the Lord coming. Nawe ushobora kubyumva ukavuga ngo yaba byari bijeje. And maybe you too should say, maybe I want that to see that coming tomorrow. Sinzongere kubabara, ikibi cyose aho kiva kikagera nticyongere kubaho. Where there will be no more suffering, no evil. Ntabwo uri kwifuza nabi rwose. It is real good desire, good wish. Ariko ukeneye kuba wumva ikintu urimo kwifuza icyo ari cyo. But you also need to have a deep understanding of what will you desire. Kubera ko niba ari inkota y'amugi abiri, If this day of the Lord is like this double-edged sword. Niba rero bimeze gutyo, ugomba kuba uzi neza harya ubu ngubu wa munsi uje nabandi hehe? Nabandi mu bagomba gutwikwa niko Maraki yavuze, cyangwa nabandi mu bari burasirwe n'izuba ryo gukiranuka? If suppose this day of the Lord is coming today, where will I be? In which side? I'll be among those who will be punished by the Lord with the fire, or I'll be among those who will be saved, where God's righteousness will shine into the earth. Hari ibintu nka bibiri kuza kwa Yesu byakoze. The first coming. Kuza kwa Yesu hari ibintu nka bibiri byakoze. The coming of Jesus, there are these two things happened. Has achieved. Has achieved. Icya mbere yashyizeho inzira aho umuntu ashobora kuva muri abangaba Maraki yavuze ngo bakwiye gutwikwa muri za nkozi z'ibibi zo gutwikwa zizahinduka nk'ibishingwe. Umuntu akavayo akajya muri ba bandi izuba ry'ukuri, izuba ryo gukiranuka rizarasira. The first coming of Jesus, what has achieved? Jesus now he made a way out, especially from what we see this judgment, this punishment in Malachi chapter 3, where God will punish people by fire. For his first coming, he made a way out for people to escape this. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko umuntu ava mu ruhande rumwe akajya mu rundi. It's very possible you can move from this side to other side. Bibiliya igaragaza neza uburyo Yesu yabikoze ibyo ngibyo. And we see this clear. The Bible helps us to see this clearly. What Jesus did, how he achieved this. Kubera ko mu kujya ku musaraba kwe
byari bivuze ngo cya kibi Imana ishaka guhana iragihana muri Yesu ku musaraba. And what do we see in the scripture? As Jesus going on the cross, actually he took out that punishment to make it possible for us. Hanyuma icya kabiri, abamwizeye Second, those who put their trust in him bahinduka abera n'abaziranenge, bahinduka intungane imbere y'Imana. For those who put their trust in him, because of that achievement of the cross, now they are made holy and they are made right before God. Urumva igihano Imana yashaka guhana yagihannye, n'umuntu wari ukeneye gutungana abasha kubibona binyuze mu kwizera. And this is what we see at the cross. God, he punished the evil, but also he made it possible for people to be made right with him holy. Ibi ngibi ntabwo twabyihutamo kubera ko ukeneye kubitekerezaho neza witonze. And I want us to confirm this. Kubera ko uyu munsi w'Uwiteka nyine ntabwo ari imikino. Because this is not a joke. Urabizi hari imyumvire y'abantu ngo ntunzaneho ibyo bya Yesu azaza. You know this saying, those are the things everyone is saying. That. Impamvu umunsi w'Uwiteka atari imikino nuko ntabwo ari ibintu bizaba igihe runaka gusa. Ni ibintu usubira mu mateka ukabibona Imana iri kubikora. And this is not a joke because throughout the history, but we've been seeing this. God. Twabonye ukuntu Imana itatinye guhana Farawo n'ingabo ze, ubwami bwari bukomeye muri icyo gihe. This is what we have seen in Exodus when God punished Pharaoh. Urabizi bavuze iby'umuriro wavuga ngo se byose bibaho, ariko byarabaye. Niyo mpamvu uzi ijambo Sodomu na Gomora nuko byabaye. This is also what we see in Genesis when God pour out that fire on Gomorrah and Sodom. Urumva ntabwo nyine natwe b'Abanyarwanda twafata karitsiye ngo tuyite Sodomu bivuye mu kirere gutyo gusa. And you can look into our context, like the way we use these terms, Gomorrah and Sodom. It doesn't come out of the truth. We have some link. Nuko hari ibihamya by'uko koko Imana ibasha guhana icyaha. We know there is some proof, evidence that God really punished sin. Ikindi gihamya cyoroshye ni ikintu cyitwa umukororombya, twese turakibona iyo amazi ari mu kirere izuba rikanyuramo. Another sign is when we see the rainbow. Kuko Bibiliya itubwira neza ibyo byavuye hehe. When we read the Bible, we see the origin of that, how it comes. Nuko hari igihe Imana nyine yaje guhana icyaha ikarimbuza isi umwuzure. As we look into the scripture, we see the origin of that rainbow, when God punished the sea with the flood of water. Niba rero bimeze gutyo, If it like that, ukeneye kubitekerezaho witonze, ukaba ubizi neza, uzi ngo harya njyewe uyu munsi w'imperuka uje, uyu munsi w'Uwiteka uje, nakwisanga hehe, naba ndi mu ruhe ruhande. and really you need to take time and reflect on this. As you ponder on this, asking yourself, where will I be on that day, the end of the age, when that day of the Lord coming? Which side will I be? Kubera ko mu gihe cya Sodomu na Gomora hari umuntu wisanze atari muri urwo ruhande. And because from what we see in the scripture, when we read the story of Gomorrah and Sodom, some people, they didn't found themselves in this side. Rwose barakize, abandi barashya, bo barakira. They were spared when others were punished. Ni nako byagenze mu gihe cy'umwuzure mu bice bitandatu by'itangiriro. And this is also repeated in that story of flood when we read Genesis chapter. Hariho umuryango wakize rwose, abandi bose barapfa, umuryango umwe urakira. One
family was spared when other they are destroyed by the flood. ukeneye rero kuba nawe uyu munsi ubizi neza ngo biramutse bije najya hehe byagenda gute. And you really need to give it a thought and really know which side will I be once that's there. Alright. uburyo bwo kuva mu bazarimbuka cyangwa se mu bazatwikwa ni amagambo aremereye Maraki yakoresheje, ukajya mu bazarasirwa n'izuba ryo gukiranuka biroroshye. And there is a way out from what we read in Malachi, when that righteousness of the Lord will shine in the face of those who will be escaped. Ni ibintu bitatu byoroshye. icya mbere ni ukubimenya ukabyakira ahantu uri, ukaba uzi ngo harya ndi mu bazarasirwa n'izuba ryo gukiranuka cyangwa ndi mu bazarimbuka. One thing you need first to know where you are. iyo umaze kumenya ahantu uri rwose ubizi neza ugira gute? uravuga ngo ninde wankiza, utangira gushaka igisubizo. And then you cry out for help. ugasanga igisubizo ni kimwe, ni umurimo Yesu yakoze ku musaraba. And the solution to that is found in Jesus, on what he did on cross, what he achieved on cross. bigusaba rero kumwizera. The response is to put your trust in him. ukamusaba ukavuga ngo Yesu ngwino unkize, nta kundi, ntabwo nshaka kuba mu bazarimbuka, ntabwo nshaka kuba muri aba bantu bazatwikwa nk'ibishingwe. And ask him to help you so that you won't be among those who will be punished, but you will be among those who will be saved on that. ukamubwira ngo ngwino unkize. Come and save me. iyo umaze gukizwa rero urimuka ukava muri ba bandi bazatwikwa nk'ibishingwe, niko Maraki yavuze. ndabizi ni amagambo aremereye kuyumva, ariko ni amagambo ya Bibiliya, nta mpamvu yo kuyahindura, sibyo? ukava muri abo ngabo ukaza muri ba bantu bazarasirwa n'izuba ryo gukiranuka. And once you put your trust in him, you change the location, the direction, you join those other believers. urumva umuntu ukiri kuri uru ruhande rw'abantu bazatwikwa nk'ibishingwe nta mpamvu afite rwose yo kuba excited ngo biraje, ntabwo akeneye kubona umunsi w'imperuka. For those who are in this part, who don't put their trust in Jesus, there is no that excitement, is fear, because what is waiting for them is that punishment. urumva ntangiye kukubwira iby'uko wakwitwara muri iki gihe ugitegereje, n'ubundi nta nubwo wifuza ko byabaho. Before I even tell you how you should live between now and the coming of that day, you don't need even to hear, because you are afraid, you have fear of that coming of that end of the age. ariko iyo umuntu amaze kwimuka akaza ahangaha muri ba bantu bategereje kurasirwa n'izuba ryo gukiranuka, But once you put your trust and join that community of believers, hari ibintu bitatu bine ugomba gukora, nibyo dusoma muri iki gice cya 24 uhereye ku murongo wa 4. for those who already put their trust in Jesus, what you should be doing as we between now and then, and as we wait that day of the Lord. ni ibintu bine nibyo nsoreza. And this is these four things we are going to see. They are in the same chapter we have read, chapter 24, Matthew. umurongo wa 4, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Verse 4, be watchful that no one deceive you. wirinde hatagira umuntu ukuyobya. umva ukuntu Bibiliya ivuga, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Verse 5, many will come in my name, claiming I'm the Messiah, and will deceive many. umuntu wese uzaza yigize igitangaza, yigize ngo ni njyewe ibintu biheraho, ni njyewe bigarukiraho, uzagire gute? uzamwirinde. Be aware of those things who
present themselves like they are the Messiah. ndabizi ubushize twarimo tureba iby'ukuntu itorero riyoborwa tubona ikintu cyitwa intumwa. I hope you still remember this is still fresh in your mind from what we saw in last sermon, the leadership of the church. Intumwa rero uyu munsi dufite abantu bigize urufatiro rw'amatorero bakiyita intumwa. Where we, from what we saw last time, we saw the qualification for someone to be an apostle, to be part of that team of Jesus. But today, we have many people who claim to be the apostles. Hari n'abandi bigize urufatiro rw'amatorero rwose bakita abahanuzi. And there are other also claim to be the prophets. It's like they act as the foundation of the church. So wirinde uwo muntu wiyita icyo atari cyo ushaka kwigira Kristo. Be watchful, be aware for those people who want to claim that they are Jesus. Icyo ni icya mbere, mwirinde abigisha b'ibinyoma. Be aware, be watchful for those false teachers. Icya kabiri, umurongo wa 6. Second, verse 6. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. You will hear wars and rumors of wars, but see that you are not alarmed. Such a things must happen, but the end is still coming. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of the birth pains. Uyu munsi hari abantu bumva ngo Abarusiya bateye Ukraine bakavuga ngo intambara zabaye bitangaza, ubwo ngubwo ngo bivuze ko Yesu aje mu gitondo. For some of them, maybe you are following this news, this war between Russia and Ukraine. Maybe you may conclude, oh, this is the end of the day. Yesu yavuze ngo iki? What Jesus said. Ko mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho. Don't be anxious, it will come. Urabizi imyaka mike ishize Amerika yateye Iraq. As you remember a few years back, America when he launched a war in Uyu munsi yo wumvisha abapastori b'abanyamerika bari kuvuga ukuntu Uburusiya gutera Ukraine ari ikintu cy'igitangaza, ari ikintu kibi byakabije, ukabahindukira bose none se igihe mwajyaga muri Iraq byagenze gute? Arabona ngo twagombaga kurinda igihugu kimwe akakidefanda, ikindi akagihindura umwanda, akagihindura ikintu kitabaho. And as you hear different comments on this world, especially when they try to compare these two worlds, the war in Iraq and in Ukraine, some they take some side, defend this, and others defend this. So, abo bantu rero bareba ibintu biri kuba bakabisobanura mu buryo butari bwo, aribo twakwita abahanuzi bapfuye cyangwa se abahanuzi batari bo, nabo tugire gute? Tubirinde. And we should also be aware and watchful for those false prophets who misinterpret the events. Kuba ishyanga rizatera irindi shyanga ntabwo ari byo bivuze ko Yesu yaje. To see when one nation rise against another nation doesn't mean this is the coming of Jesus. Ngo ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa. And from what we see here in this passage, it will be just a beginning of the birth. Yego. Hanyuma icya gatatu umurongo wa 9. The third, we see it on verse 9. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. And then you'll be handed over to be persecuted, put to death,
You will be hated by all nations because of me. And at that time, men will turn away from faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive men because of this, the increase of wickedness, and the love of most will grow cold. abizera bazatotezwa. The believer will be persecuted. Icyo rero ukwiye gukora ni iki? Nuko urukundo rwawe rudakwiye gukonja kubera ko bagutoteje, kubera ko bakugambaniye. As believers we face persecution, betrayal. We shouldn't be discouraged or our love to grow cold. Ibyago bya mbere iyo hariho gutotezwa, abantu birukankira hehe? Ku bahanuzi. Mutubwire si ibi bizashira ryari, se bizagenda gute? As some people, the way they respond as they encounter, they face persecution, hardship, they run to consult the prophet. Yesu arabivuga ngo n'abahanuzi b'ibinyoma benshi bazagira gute? Bazaduka. And from what we see, there will be many false prophets. Icyo ugomba kwitondera nk'umuntu utegereje, ubizi ko nyine utegereje kuza kwa Kristo, utegereje imperuka, uzi uruhande uhagazemo, nuko ubizi ngo nzababazwa n'ibyo, ariko ntabwo urukundo rwanjye rukwiye gukonja, ntabwo nkwiye kwirukira ku bahanuzi b'ibinyoma. As believers, this time of waiting the second coming of Jesus, as we go through tough time, tribulation, we shouldn't be discouraged. Our love shouldn't grow cold. We should always keep focusing, knowing that He will come. Icya kane muri bya bintu bine, The fourth, umurongo wa 13, we see from verse 13. wari kwihangana akageza imperuka ni uzakizwa, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo wowe ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Bizagenda gute? Nibwo imperuka izahera ko ize. Urumva igihe imperuka iziye? Urumva ikintu bisaba ngo imperuka ize? Ntabwo ari intambara, ntabwo ari ibindi n'ibindi, nuko ubutumwa bwiza bw'ubwami bubwirizwa mu mahanga yose. And what we are given as the requirement for the end of the coming of Jesus, the gospel must preach in the whole world as a testimony to all nations. Then the end will come. Bivuze iki? What does it mean? Bivuze ko ikintu kiremereye, ikintu cy'agaciro kikureba wowe muntu utegereje imperuka, ni ukubwiriza ubutumwa bwiza. And what we should be doing at the church in this time of waiting is to preach the gospel. Ibi ni nabyo twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yesu agiye gusubira mu ijuru, batese uje ryari, biragenda gute? Ati cyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Mukora iki? Mutegereze mwumva abahanuzi hanyuma bikemuke? Oya, umwuka wera nabamanukira, muzahabwa imbaraga, hanyuma mukora iki? Mujye kubwiriza ubutumwa bwiza. And this is also what we saw in the other passage we read in the books of Acts, where the disciples asking Jesus, and He told them that they receive power so that they will go and preach the gospel. They will be witness for Him. They are witness for Him. Umuntu ukunda kwiga Bibiliya aravuga ngo ubwo se ubutware ufite bwo kuvuga ko iki ngiki cyitwa kubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose ari cyo cy'ingenzi muri ibi bintu byose ni ubuhe? Maybe some of you may wonder, do you have that authority? Biragusaba gusubira inyuma noneho dusoza. Ni gute umuntu yirinda aba bahanuzi b'ibinyoma? How we should protect ourselves from those false prophets? Wari uzi ko ari ukubwiriza ubutumwa bwiza? One way to protect yourself from these false prophets and false teachers
is to preach the gospel. umuntu uhora yitoza umunsi ku wundi kubwiriza ubutumwa bwiza ntabwo afite kujijwa muri we ko Kristo ari we. For someone who really always train himself, exercise himself to share the gospel, to preach the gospel, he will not have that confusion when that day of the Lord is coming. Kubera ko iyo ubwirije umuntu umwe aguhata ibibazo 10-20 ukavuga ngo harya ubwo bikagufasha kuyungurura Yesu uzi, Yesu wizeye uwo ari we. As we share the gospel, maybe some people they may ask question kind of challenging you, but also that is opportunity for you to go back and to reflect, especially to know deeply what you claim about Jesus. Birababaje ko bamwe muri twe ushobora kuba uheruka gutekereza ku butumwa bwiza nicyo bivuze umunsi babukubwirizaga. It is very sad, maybe some of us may the last time they really have this deep thought about the gospel, maybe the time you are preached. Kuko nta muntu ugucalenjinga ngo akubaze ngo ibyo se bivuze iki, ibyo se bihuriye he n'iki gihe. Because no one challenge you like about your belief. Urabizi dufite abantu ahagarara imbere y'abantu akababwira ngo buriya ngo muntu wambaye ipantaro ntabwo uzajya mu ijuru. Kubera ko nta muntu yicaranye nawe ngo amubaze ngo ibyo birihe muri Bibiliya binsobanurire binyereke, ibyo bintu arabyizera abihagazeho arimo arabibwiriza. And as you know, there are some this teaching because especially for ladies, because you put that trouser, you will not go to heaven, and because some people they can't challenge those questions or ask where is that in the Bible. Twese uko ugenda ubwiriza hari amafuti watekerezaga, hari ibintu wizeraga bitari byo bigenda bikosoka gusa kubera ko uri gukora umurimo wo kubwiriza, uri kubiganira n'abantu bari kugucalenjinga, uri gusubira muri Bibiliya ugasoma ukareba ukamenya ngo burya iki nakibeshyeho dore uko gikwiye kugenda. And as we train ourselves to preach, to share the gospel, it really helps us to have that clear understanding what we really believe about the gospel. Ibyo bivuze ko icy'ingenzi ni ukubwiriza ubutumwa bwiza ku muntu utegereje kugaruka kwa Yesu. For those who wait for the coming of Jesus, we should share the gospel. Ikindi nacyo twabonye ni ukudahagarika imitima mu gihe cyo gutotezwa. Another thing is to not be our hearts to be troubled as we encounter the persecution. Iyo ubwiriza ubutumwa bwiza, iyo gutotezwa kuje, Imana igenda igucira akanzu, uko iguciriye akanzu none birema muri wowe kwizera ku buryo uvuga ngo n'ubutaha ntabwo bamfite, n'ubukurikiyeho ntabwo bamfite. Ariko iyo utabwiriza ubutumwa bwiza uhora wica abango buri ase ngo ubuse mbivuze ngo bakankubita. Paulo yarabivuze baramukubita ageraho gupfa, arangije Imana iramukiza arabyuka avuga ngo uziko burya bya bintu ntabwo ari big deal, nubwo bankubise nakize reka nkomeze nje kubikora. As we share the gospel, we will encounter many challenges, persecution, hardship, but also God will use that to strengthen our faith, trust Him more as we see how He intervenes in our life, but also for us to trust Him more. So, ikintu cy'ingenzi ku muntu utegereje kugaruka kwa Kristo, wizi neza ko wavuye ubwo reka dusubire inyuma. Icya mbere ni uko umenya uruhande urimo, ukava mu ruhande rw'abazatwikwa nk'ibishingwe ukajya mu bantu bazarasirwa n'izuba ryo gukiranuka, ukajya mu bantu batazarimbuka. Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri, iyo umaze kugera muri aba bantu batazatwikwa, iyo utegereje kubana n'umwami nk'uko Paulo abivuga, iyo utegereje kuzabana n'Imana, akazi kawe ikintu ukwiye gushyira imbere ni ukubwiriza ubutumwa bwiza. Nibyo biguha kuburyaye rwose, inyigisho zivuye aha n'iza hariya zitaguhungabanya, nibyo biguha kuba umuntu koko utayobwa n'ubuhanuzi ubwo ari bwo bwose, nibyo biguha kuba umuntu
mu gutotezwa kwawe ushobora gukomera, ushobora gukomeza ukiringira Imana. And from the four things we have seen, the first is first to know where you are, which side are you, and then to trust if you are in those who will be punished, to trust Jesus to save you, to be among those who will be saved. But also the second things we have seen, to be aware of those false teachers and false prophets, but also to share the gospel, which will really strengthen your faith and clear your understanding of the gospel. So, wowe rero bite? What about you? Ubwo butumwa bwiza urabubwiriza? Do you share the gospel? Cyangwa utegereje ko bizikora gutyo gusa? Or you think will still happen? Uravuga ngo ntago nzagwa, ngo ngewe ngo ntabwo natwarwa n'inyigisho z'ibinyoma. Niba utabwiriza ubutumwa bwiza ngo ukomeze utekereze ku kuri, rwose ibinyoma bizaza ntuzanamenya ko byaje, uzagira ngo ni bya bindi wari usanzwe urimo. If we are not sharing the gospel, it will be very easier for us to fall or to embrace this false teacher. So, kubwiriza ubutumwa bwiza ubiha akahe gaciro? What value do you give for the sharing of the gospel? Ubikora kangahe? How many times do you do that? Ese urabihirimbanira? Do you eager to preach the gospel? Wumva ushaka ko bibaho, ushakisha inzira wanyuramo kugira ngo ubikore? Are you eager to share this gospel, looking for opportunities and ways to share the gospel? Cyangwa utegereje ko bizikora? Or you just sit and waiting, it will just happen? Umwarimu umwe yari abizi ko bitemewe kubwiriza abanyeshuri, ariko itegeko nshinga rikaba ryemerera umuntu nyine kubaho nk'uko iyobokamana ukurikira rigutegeka, rikemerera umuntu ubwo bwisanzure bwo gukurikira iyobokamana ashaka. There is this teacher where it was forbidden to share the gospel, but also this teacher renewed this article in national constitution where you have this freedom to live out your belief. Uzi icyo yakoze? Do you know what he did? Uko agiye kwigisha afata ayo mahirwe, avuga ngo ngiye kwigisha, ngewe ngiye kwigisha ndabanza ngasenga. And for him, always, even though it was forbidden, but always he could take this opportunity before starting the session, his lecture, to pray. Ibyo ni ugupracticinga religion. And that was a way of practice. Ntabwo ari ukubwiriza. It's not about preaching. Agasenga. And you always pray before starting the lecture. Wowe ntabwo nzi icyo ukora. I don't know about you, what you do. Utegereje ko bazafungura ngo dukore ibiterane ku kazi, tugire gute, dukore za fellowship, tubigenze gute? Maybe you are thinking that they will be allowed to do this big concert, to have that fellowship at workplace. Kandi uteranya inama buri cyumweru. Kandi uteranya inama buri cyumweru. And every time, maybe for some of you have this meeting every time at workplace. You call for meetings. You call for meetings. Numva niba ari wowe muyobozi w'inama ugena uko inama iyoborwa. If you are the leader of the meeting, you tell them how you want your other to follow. Niba batari bugufunge hanyuma ukaba utari kubyaza umusaruro ayo mahirwe ngo ufatemo iminota 2 cyangwa ingahe ugaragaza uwo Kristo ari we, ugize gute? Utegereje ko bizikora. Maybe some of you have that opportunity to call the meeting every time in workplace before you start. If you don't seize those opportunities to see how to engage people, thinking maybe it will just happen. Twavuga ibintu byinshi ushobora gukora ukabyaza amahirwe ufite umusaruro, niba koko wizera ko ikintu kimwe gikwiriye gukorwa ari ukubwiriza ubutumwa bwiza. There are many things we can come across if we really, as we seek those opportunities to engage people with the gospel, if really we believe this is the number one requirement
for the second coming of Jesus. bahoze bambwira ubuhamya bw'umuntu umwe yahawe amahirwe yo kwandika financial policy y'ikigo. I had this testimony from someone who had this opportunity to write a document about the policy of that company. Ni statement ari bwandike ikigo kikazazigenderaho. And this guy had this opportunity to write those documents, statements, so that will be followed by the. Iyo uyisomye urabibona ko ubutumwa bwiza arabusobanura bite uko agenda yungikanya ama statement, urabibona ukavuga ngo iyi policy yanditswe n'umukristo koko. And as you read that paper, that document written by that guy, you can see clearly how this gospel truth comes out as he wrote those statements. So ntabwo nzi w'amahirwe ufite yo kubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa yo kugaragaza uwo Kristo ari we mu isi. I don't know about you, the opportunity you have to point people to Christ, to share this gospel. Ariko niba utegereje imperuka kuko yizaza, by the way, wayitegereza utayitegereza izaza. Like or not, the end of age will come. Niza rero ikintu kimwe cyagufasha uyu munsi kuyitegereza neza ni ukubaho ubuzima bwo kubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo bugere mu mahanga yose, hanyuma imperuka iza. And the good way to prepare this second coming of Jesus is to share the gospel. Niba ubabaye, niba uhangayitse, ukifuza ko ako kababaro, niba hari umuntu ugukandamije, niba hari ibibi bikuzengurutse ukifuza ko bishira, inzira yo kubyihutisha ngo bigende ni ukubwiriza ubutumwa bwiza, kuko nubwiriza ubutumwa bwiza imperuka izaza, Kristo azabivaneho. And as you go through those hardship, persecution, and you feel like the only way out is to share the gospel so that Jesus may come quickly. Reka dusenge. Let's pray. Wakoze Mwami Imana yacu kubw'uyu mwanya waduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Turagusaba Mwami ngo koko ukangurira imitima yacu kubitekerezaho, kuzirikana bivuze iki, turi hehe, turi mu ruhe ruhande. Mwami, nsengeye umuntu wese watahuye ko ikimutegereje nta kindi ari ukurimbuka. Ndasenga ngo umuhe iyo mpano yo kukwizera, ahinduka umuntu utunganye, ahinduka umuntu ufite ubugingo buhoraho uzabaho iteka. Nsengeye Mwami na bene data bose bamaze kukwizera kugira ngo uduhe uyu mutima wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Turabizi ko nibwo buryo bwonyine dufite ko guhangana n'inyigisho z'ibinyoma, bwo guhangana n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, bwo gukomera mu bihe by'akaga, mu bihe byo gutotezwa. Turagusaba rero Mwami ngo duhe koko kubwiriza ubutumwa bwiza n'umwete kugira ngo bugende bugere mu mahanga yose, maze imperuka ihere kwize, natwe tuvuge nka Pawulo ngo tuzabana n'umwami wacu. Mwami, turabyifuza, turashaka rwose kubana nawe. Turagusaba rero ngo uduhe kuba abo kwizerwa, uduhe kuba inyangamugayo, dukora icyo dusaba kugira ngo ugaruke vuba tujye kubana nawe. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen.